اگلی نظم ہے عشق بدون وصل یار. So it's on unrequited love. Say, I'll recite it in Urdu, and then can I ask just sort of can you unmute yourself, guys, for a second? I just wanted to know: is it better if I do couplet by couplet Urdu than English, or is it better all of it in Urdu and then all of it in English? Yeah, all Which of one it in likes? Urdu first. All in Urdu would be better, Mana. I, You can have the all floor. in Yeah, Urdu. absolutely. Yes. Then All we in do the Urdu. I would English also one. prefer like first in Urdu and then all in English. Okay, say it. Thank you Thank you so much. very much. Absolutely. Okay, okay, please go ahead and mute yourself, dear family. چلیے اب آپ کے سامنے پیش ہے اگلی نظم عشق بدون وصل یار. پرواز کا وقت ہوا ایک خیال سا رہ گیا. پرواز کا وقت ہوا ایک خیال سا رہ گیا. کہنے والا نہ رہا کہنے کو بہت تھا. پرواز کا وقت ہوا ایک خیال سا رہ گیا. کہنے والا نہ رہا کہنے کو بہت تھا. فکر تیرا لیے چل پڑے کوچے و دیار ڈھونڈنے. فکر تیرا لیے چل پڑے کوچے و دیار ڈھونڈنے. کسی نے پوچھا کیسے پہنچو گے تو بولے دل میں ایک نقاش ہے. فکر تیرا لیے چل پڑے کوچے و دیار ڈھونڈنے. کسی نے پوچھا کیسے پہنچو گے تو بولے دل میں ایک نقاش ہے. غیر تھے جو کل تک آج وہی سبب زندگی بن گئے. غیر تھے جو کل تک آج وہی سبب زندگی بن گئے. جسے خود کا فکر نہ تھا کبھی کسی کے خدا بن گئے. جسے خود کا فکر نہ تھا کبھی کسی کے خدا بن گئے. نا امیدی تخلص سے سخنوراں تو نہیں. نا امیدی تخلص سے سخنوراں تو نہیں. کوئی کھندا کرے یا مسکرائے تو برا کیا ہے. کوئی کھندا کرے یا مسکرائے تو برا کیا ہے. بزم شب کائنات بھی نہ محافظ کر سکی. بزم شب کائنات بھی نہ محافظ کر سکی. وہ جو راز الفت عشق اس کے دل میں دفن تھا. وہ جو راز الفت عشق اس کے دل میں دفن تھا. وہ تھے بے خبر اپنے عصر وجود کے ہم پر. وہ تھے بے خبر اپنے عصر وجود کے ہم پر. اور ہم تھے معذور دل التجاؤں کے علاوہ دو چار روتے. اور ہم تھے معذور دل التجاؤں کے علاوہ دو چار روتے. زیر زمین و بالائے آسماں ہوں گے زاہد. زیر زمین و بالائے آسماں ہوں گے زاہد. ہمیں تو حور آخرت ظاہر نصیب ہے. ہمیں تو حور آخرت ظاہر نصیب ہے. جب بکھرے تھے دامن نے خدا سے سب ستارے. جب بکھرے تھے دامن نے خدا سے سب ستارے. تو کیا اس کو تیرے دل و جذب حال کا قبل سے علم تھا. تو کیا اس کو تیرے دل و جذب حال کا قبل سے علم تھا. وہ کہے ہے تیرے کہے پہ جان دیتے ہیں. وہ کہے ہے تیرے کہے پہ جان دیتے ہیں. کوئی پوچھے کبھی سخنور کو بھی یہ ستائش نصیب ہو. کوئی پوچھے کبھی سخنور کو بھی یہ ستائش نصیب ہو. وہ کہے ہے سنگ دل ہے پگھل نہ پائے. وہ کہے ہیں سنگ دل ہے پگھل نہ پائے. اور ہم اسی مبارزت میں جلے راکھ کی طرح. نام لکھتے ہیں لرزش انگشت سے نامہ جواب میں. نام لکھتے ہیں لرزش انگشت سے نامہ جواب میں. اور ہم ان کے ائمہ کے احساس کلمے میں غرق ہو جاتے ہیں. اور ہم ان کے ائمہ کے احساس کلمے میں غرق ہو جاتے ہیں.
वो कहे है ख्वाब सा है तेरा कहना तेरा सुनाना, वो कहे है ख्वाब सा है तेरा कहना तेरा सुनाना, कोई दोहराए उन्हें रोशनाई महताब का नूर किसका है, कोई दोहराए उन्हें रोशनाई महताब का नूर किसका है, वो कहे हैं वस्ल यार न होगा अब रफाकत ही बस, वो कहे हैं वस्ल यार न होगा अब रफाकत ही बस, हमने कहा अब चमन बहार क्या होगा इस बरस, हमने कहा अब चमन बहार क्या होगा इस बरस, वो कहें है कुछ कही हम कहें तो क्या कहें, तेरा रोज तवल्लुद ही सबब गर्दिश माह खुर्शीद है, वो कहें है कुछ कहिए हम कहें तो क्या कहें, तेरा रोज तवल्लुद ही सबब गर्दिश माह खुर्शीद आला वर्स। चलिए मैं इसे अंग्रेजी में तर्जुमा करके सुनाता हूँ। I will translate for you in English and recite. So this is a kind of a meditation on unrequited love. In a way, if you see in Urdu, couplets exist as individual meanings or poems on their own, and they're loosely strung together with a kind of a common thematic. It's even more true in a ghazal form. Right now, I'm using the Nazm form, and I'm trying to also break the chains of the Nazm. It has a long and deep classical tradition. It takes a lot of guts to write in a tradition that is so well um, elucidated by centuries of extraordinary poets. So it takes a little bit of, how do I say, it's been 25 years since I've been writing, but it's little by little, I feel like I can start to share. So I have been more bold with my English writing, but let me just recite to you this in English. It's called Unrequited Love. As it was time for departure, a thought remained. As it was time for departure, a thought remained. There was much left to say, but no one to say it to. Thinking of you, I took off searching for various bylanes and places of old. Thinking of you, I took off searching for various bylanes and places of old. Someone asked me, how will you find them or her? And I said, a map of the streets, those bylanes, them is drawn in my heart. The one unknown to me till yesterday has become my raison d'etre, my most important reason for living. The one unknown to me till yesterday has now become my raison d'etre, and I who thought not much of myself has suddenly become an idol for another. Hopelessness need not be the signature of poets and poetry. If someone laughs or smiles, then is it such a bad thing? It isn't such a bad thing. The bosom of the night of creation couldn't safely secure the secret of the joy of that special love that was buried deep in her heart. She was unaware of the profound effect of her very existence on me, and I was helplessly left crying, for all I could do was beg and beseech. There must be hidden ones below the earth or higher than the skies, but I am content, as I already have the good fortune of the best fairy of the next world right in front of me. When God spread out all the stars and let them fall from his helm of his heavenly skirt, her heavenly skirt, when God spread out all the stars and let them fall out from her helm of her heavenly skirt, was she already aware of the patterns of your heart and the scattered feelings of your condition? She says, I'm willing to give my life for your words. Alas, if the poet may someday be worthy of the same fortune of her alive. She said her stone heart cannot be made to melt, and I burned and burned within me in my efforts, and instead turned to ashes. She was right. She couldn't be made to melt. I turned to ashes. As she writes my name with trembling fingers in a reply to me,
I get lost in the depth of the feeling of the letters of my name being written with her hand. As she writes my name with trembling fingers in a reply to me, I get lost in the depth of the feeling of the letters of my name being written by her hand. And she says, your words, your utterances are so spellbinding. And I ask for someone to remind her of the source of light that the moon only reflects, she being the source of the light of which I only reflect. She said, now our union cannot be, we cannot make love, only acquaintance will be. And I asked, what sort of flowers, if any, will bloom this spring, if at all? She says to me, a poem for me, alas, what am I to say? Her birthday is the reason the moon and the sun play this game of revolving. When the whole universe is in dance to reach the day of your birth, then what is it that I can ever add with the dance of my words? Thank you. That was amazing, Manav. This was one. This is my favorite. One of my most favorite poems of yours that I've read. It was You're beautiful. welcome.